Good evening, televiewers. Welcome to this other edition of Prime on My Media Prime. Today we are going to be looking at the parliamentary session for this year that kick-started today in Yaoundé. We also are going to be visiting Senegal and the Ivory Coast following the demise of the Prime Minister of that West African nation. Yesterday, Ahmed Bakayoko died out there in Germany. We're going to be figuring out what could possibly be happening in Ivory Coast after the demise of the former Prime Minister. We are discussing this with panelists who already are seated in the house. Our consultant is Apostle Valentine Ambi Ngwa is here with us. We are glad to have you once again. Good evening, Mr. Leo. Good evening, Cameroonians. Good evening, my co-panelists. It's a joy to be here again today. Thank you very much for the privilege to educate the nation, Cameroon, Africa, and the world. God bless you. Professor Anthony is there with us. Mark Anthony is here with us. Akumbom, we're glad to have you. Thank you very much, Leo. It's an opportunity being on this platform, and I want to say good evening to the viewers of Media Prime, my Media Prime precisely, and precisely of Prime R, and to my fellow panelists who are here this evening. I believe that when the opportunity calls for us to educate, we do our best to actually fulfill that particular call. And here we are today. I'm certain that we'll be educating those who will be listening. Christian Jock is also in the house representing the PCRN movement led by Honorable Kabralibi, who started the session today in Yaoundé. Bonsoir et bienvenue. Merci, Monsieur Koum. Bonsoir mes copanélistes. Bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs, précisément ceux de Babessi, que j'ai eu la chance de rencontrer la semaine dernière, qui sont venus voir le président, l'honorable Kabralibi, avec lesquels nous avons effectivement discuté. Et je vais effectivement rassurer ceux de Limbe 3e, et tout le FACO en général, que le président sera là effectivement comme convenu. Ok, à Limbe? À Limbe. Et pourquoi il s'arrête à Limbe? Il faut qu'il aille à Bangem, non? Non, je puis vous rassurer que nous, on a été effectivement au chaudron de la crise même. Ça, vous avez oublié ça? Non, je sais. Non, permettez que je dise, pour dire que, il faut le dire, l'honorable Kabralibi est le seul leader politique qui est allé à Batibo. Moi, j'étais avec lui à Batibo. On a vu comment on tirait les gens comme ça, les gens avec lesquels ils étaient assis. Après, on vous dit qu'ils sont morts tout à l'heure, que c'est les Zamba Boys. Moi, j'ai vu ça de mes yeux. On a été à Kumba, au chaudron de la crise. On a été au fond. On a été à Bakwa Super. On a discuté avec des gens. On est arrivé à Kumba. Quand il y avait une banderole qui disait Welcome to Ambazonia, on a discuté avec des gens, on est même sorti là en courant. Parce qu'à un certain moment, ça n'a pas été la chose la plus facile pour vous dire effectivement que ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas comme le président Paul Biya qui n'est jamais parti là-bas. Nous, on s'est toujours rendu là-bas. Mais que les gens de Bangem se patientent quand même qu'un jour, votre président sera là-bas. Effectivement. We also are in the company of Dr. Simo Maxel. She is representing the CPDM party in this edition of the program. Docteur, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Léo et bonsoir à vos milliers d'auditeurs, voilà, de téléspectateurs. Voilà, oui. Merci à vos milliers de téléspectateurs. Bonsoir aux copanélistes. C'est un plaisir d'être là. Et si vous me permettez de rappeler aux uns aux autres que le chef de l'État, bien que n'étant pas allé physiquement, a toujours mené des actions propres pour l'intérêt de la partie en crise. Donc, c'est pas nouveau, c'est connu de tous, des actions qu'il a menées et qu'il est toujours en train de mener. Donc, c'est un plaisir d'être là. Ok. Oui, mais Docteur Maxel aussi, on va faire une descente, non? Il y a le fan club de Niassoso qui m'appelle chaque jour que je viens là-bas. Le jour, je pars. C'est un plaisir. J'aime bien voyager, j'aime bien découvrir, j'aime bien me balader. Je le ferai avec plaisir. Ok. Pardon? Vous n'avez pas m'oublier. Non, vous êtes constamment là-bas, non? Voilà. Okay, I'll start with you, Apostle Ambi Valentine Ngwa.
Any reasons to hope? You followed the outing of the eldest member of parliament today. She's the one who opened the session. She raised the issue of the crisis, but also front at the consistent accidents that have been taking lives in Cameroon. But many persons are eager to know, wondering whether at this session something is going to be said concretely about the crisis at the level of the National Assembly. But it should be noted that this is also a session that is what is primordial is the election of the bureau members here. Yeah, Mr. Leo, you know, in Cameroon, you don't need to be a prophet to predict the future. Okay. Circumstances alone will tell you what will happen in the next 2-3 hours. With all assurance, I can guarantee you that the Anglophone crisis will not be a subject matter in this session of the Parliament. How do you explain that accidents that occur in specific environments are a subject to a parliamentary sitting when a crisis that has rocked a nation for 4 years has never been put into place? How many accidents have we had this year? The number of deaths recorded by accidents cannot be compared by the number of deaths recorded by the crisis. Are they telling us that the killings of people, Cameroonians, through accidents is more important than the ones going down through guns? Accidents are eventualities, but that war is a standard procedure that keeps on repeating itself over and over. If you cannot trash what is persistent, you want to handle what is eventual, it tells you how misplaced your priorities are. So for us to sit and think that, I'm not talking as a prophet, I'm talking as somebody who understands the movement of activities in Cameroon. This session will pass, they will elect executive members in the parliament, they will set up more opportunities, they will buy more cars to parliamentarians and give them more money to eat, they will live in better hotels. But the lives of people who are dying in the restive region of Northwest and Southwest will never be mentioned. So I don't need to be a Jewish prophet to speak with exactitude what will happen in the parliament tomorrow. There is nothing, there is no guarantee that the Anglophone crisis will be discussed, because those who have attempted to even raise up the topic, they have become a subject of mockery and humiliation. So everybody seems to be afraid, because the parliamentarians themselves, you will be considered a black leg, just like the Anglophones will call you a black leg if you speak anything against them. You will be considered a black leg in the parliament if you mention the issue of the Anglophone crisis. This is the reason, is because the parliament has 180 seats, about 142 is occupied by the ruling party, and the ruling party has the president of the National Assembly, and they do not want to raise the issue up. You and I were witnesses some years back when Wiba rose up in the parliament and tried to raise the idea or the subject of the Anglophone crisis. It was the president of the parliament that was saying that, Monsieur le Député, as if I will not sit down, I will not listen to you, I will not sit down. He insisted until he was able to convey the message that he had for the people. After that incident, Wiba has become a proverb, a byword in the nation. So we should be very, very clear with the terms of the parliament and understand how they operate. There is a guarantee. If I have spoken a lot of things concerning Africa and Cameroon without seeing it in the spirit, because I've studied the political terrain and I can be able to tell you the next 5 things that will happen. So there is no guarantee that this issue will be addressed tomorrow or today or even the next 5 years in the parliament. Okay, you think so too? That's my position, because it is clear that for 5 years, now, there has been practically no session where this Anglophone problem has been discussed in the House, and that is just to indicate in Kumba, you can't talk about it, then it means you are practically against the people who went
for votes and voted you. And that is a situation which, when you look into, you realize that Cameroon as a nation is a nation that is led by individuals who do not have respect for the people. They have respect for their stomachs, and they are working for themselves. Because when the people become the concern, anything that happens with them becomes the major discussion point that will be presented in the House. But look at it, for over 4 good years, this is the 5th year when nothing has been said. Even those who attempted to speak concerning the situation were shut down. Not only shut down, some of them are unable to be looked upon as members of the House again. I just heard Apostle Valentine mention the name of Wiba. Wiba presently cannot enter Cameroon because his life is being threatened all over. And apart from that, his own party stood against him. His own party abandoned him for speaking for the people, speaking for the nation. And in such a case, how do you expect that some of us should sit here and claim and accept that this issue is going to be discussed in the House? It will not come up because it doesn't matter. It is a case that should not be discussed. I will tell you that, Mr. Leo, this is something that touches the #1 secret of the nation, which should not be mentioned. Because when it is mentioned, and if they have to go solving it, it will mean that they have to go down to the root of it. So it becomes difficult. Secret. Yes, Is it the is. Anglophone crisis No, it's a secret? national secret. I just said so, and I'll keep it like that. National secret? Yes. It's What a we are discussing here the is a secret. situation in which we are talking about concerning the Northwest and Southwest goes far beyond the present local situation in which we Ok, have. Christian Anjok, vous avez assuré les téléspectateurs ici dernièrement que sûrement votre président national apportera ce problème à la session qui se fait maintenant, non? Vous êtes sûr qu'il va le faire? Je voudrais effectivement rassurer nos téléspectateurs que comparativement à la vision un peu apocalyptique que le prof Marc Anthony voulait donner un peu de notre représentation nationale, il faut qu'ils comprennent qu'il y a un jeu de mécanismes qui se fait au niveau du Parlement. Certainement, il n'y a pas été un jour, ou du moins il n'est pas proche d'un parlementaire pour comprendre un peu le jeu parlementaire tel qu'il se déroule. Mais je voudrais le rassurer effectivement que la représentation nationale telle qu'elle est faite obéit à un certain nombre d'éléments qu'il faut intérioriser. Effectivement, notre président, l'honorable Kabal, je vous l'ai dit, à l'aune de la signature, n'est-ce pas, de la pétition contre le Congrès, demandant au Congrès américain de se prononcer sur le renvoi, effectivement, des criminels qui encadreraient, qui, comment dirais-je, qui permettrait le développement de la crise dans la zone dite anglophone. Effectivement, nous nous sommes inscrits dans une perspective de souveraineté interne en demandant que la question soit inscrite d'abord à l'ordre du jour du Parlement avant effectivement de demander aux congressistes américains. C'était ça notre position. Et le président n'a cessé, effectivement, l'honorable Kabal Libi n'a cessé d'en demander. Je crois effectivement qu'il portera la question. Also, je vous ai dit qu'on a reçu les délégations du Sud-Ouest et du Nord-Ouest dernièrement. Nos éléments, on a essayé de constituer ensemble, n'est-ce pas, ce qui va être le vocabulaire parlementaire, n'est-ce pas, des parlementaires du PCRN. On va effectivement inscrire la question à l'ordre du jour sur le débat que nous faisons actuellement en ce moment. Et on a comme l'impression qu'il y a comme une question d'acceptabilité nationale. C'est-à-dire, certains estiment que bon, ça a assez duré, même au sein du RDPC, certains parlementaires, effectivement, commencent à se prononcer. Il y a un jeune parlementaire que j'ai découvert, comment on l'appelle, c'est Ngala William. Ngala Djera, je l'ai découvert, on en a discuté, effectivement. Il y a des gars comme ça qui sont du RDPC, mais effectivement également qui vont porter la question. Donc c'est une question ici transpartisane, que les gens comprennent que c'est une question qui touche à l'intégrité du territoire, qui touche à la souveraineté de l'État, mais davantage à l'unité nationale. Donc c'est une question auquel on ne peut pas s'amuser. Et on vous l'a dit, notre président va porter la chose. Mais nous sommes rassurés d'une question, au moins la question de la crise anglophone du statut va venir sur une autre forme. La première forme, celle au moins on est sur là, je peux vous donner cette exclusivité ici, c'est que ça viendra sous forme d'adoption
de la mise en œuvre du statut spécial. Voyez-vous? Donc c'est déjà une avancée quand même, quoi qu'il en soit. Le statut spécial qui se vit là maintenant permettez que je vous dise, cela induit quoi? Cela induit effectivement de revoir la loi fondamentale, c'est-à-dire la loi constitutionnelle, pour qu'on y arrive. C'est une discussion, là je vais être essentiellement technique. Voyez-vous, je sors des émotions. Certains peut-être partisans ou alors supporters de certains éléments qui veulent la division du Cameroun. Non, moi je m'inscris dans cette logique. Effectivement, nous demandons, et là sans embâche, que cette question soit inscrite enfin. Vous voyez, la dernière fois que j'étais ici, j'ai salué l'action de l'honorable Wirba avec tous les autres parlementaires qu'on a vu chanter au Parlement. Et aujourd'hui, nous croyons une fois de plus que peut-être l'honorable Wirba et les autres ne sont pas là, mais on peut rassurer nos concitoyens de cette zone que l'honorable Cabral Libi et tous les parlementaires du PCRN vont porter à bras le cœur, n'est-ce pas, la question de la prise en charge. Dr. Simo Marcel, certainly you are a member, militant of the ruling CPDM party. Sûrement quelque chose va se faire, comme il annonce déjà là. Non, vous permettez quelque chose, si rien ne pouvait se faire, cette session n'aurait pas eu lieu, il faut déjà le dire. Lorsqu'il y a session parlementaire, lorsqu'il y a rassemblement des élus du peuple, c'est parce qu'il y a des questions importantes à gérer, il y a des actions importantes à mener. Moi, ce que je veux souligner, avant de me prononcer sur la question déjà, je suis un peu gênée que nous soyons en train de lire, de vouloir lire sur des boules de cristal, des actions qui sont en train d'être menées. Et je vois tout de suite votre consultant dire avec énergie et certitude, et même force et vigueur, que n'attendons rien de ça, parce qu'avec certitude totale, et moi ça me gêne un peu, non. Une nation, une session est ouverte et il y a des questions importantes qui sont soulignées. Maintenant, changer le mécanisme, il faut respecter la loi. La loi donne un nombre de délais, un délai de jours où ça doit être inscrit à l'ordre du jour. Et donc on soit en train de faire des supputations. C'est de ça qu'il est question aussi. De quelles supputations parlez-vous? Puisqu'il y a... La date, est-ce qu'on connaît ce qui va être inscrit à l'ordre du jour? Aujourd'hui on a ouvert la session. Ça pose un souci. Qu'il se libère et puis je vais m'exprimer. Je dis, ce que je veux démontrer, c'est qu'à un moment, ne donnons pas l'impression qu'on force ou alors qu'on a, n'est-ce pas, l'imagination suprême ou alors l'intelligence première dans la classification des situations. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire quoi? C'est que nous avons nos élus, nous avons des personnes que nous avons portées haut, nous avons foi en ces personnes et nous savons qu'ils peuvent décider pour nous. Et vous conviendrez avec moi qu'actuellement, à l'heure où nous parlons, on a des problèmes. On a beaucoup de problématiques, parmi lesquelles la problématique de la crise anglophone. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on mette la résolution première de la crise anglophone dans l'exposition au Parlement, sans pour autant dire que c'est inutile ou alors c'est négligeable. Non, il faudrait qu'on se comprenne. Mais lorsque j'écoute des hommes politiques parler, j'ai comme impression que la seule ou alors l'issue possible de libération, c'est la discussion au Parlement, ou alors, parce que c'est pas discuté au Parlement, alors elle n'est discutée nulle part. Non, vous conviendrez avec moi que c'est faux. C'est une question c'est un problème qui tient à cœur le chef de l'État, et c'est un problème qui tient à cœur tous les Camerounais et même le gouvernement. Maintenant, associé à cette situation, cette action que nous avons aujourd'hui, la session parlementaire qui a commencé aujourd'hui, on espère, ou alors on voudrait fermement, voilà la logique que moi je voudrais donner, on voudrait fermement qu'enfin, 5e année après, qu'une telle action se mette sur la table, quelle que soit la forme que ça va prendre, et que des tentatives de solutions soient prises, pourvu que tout le monde soit vrai. Parce que vous comprenez ce que je parle à dire. Parce qu'on est des élus du peuple, on est au Parlement, mais nous savons que parmi ces 180 députés, il y a des personnes qui ont des doubles aspirations. Je ne vais pas vous citer ces personnes ici aujourd'hui. Donc, ça peut expliquer l'une des raisons pour lesquelles, à un moment, on ne veut pas mettre sur la table des questions aussi sérieuses. Pourtant, c'est l'endroit idéal. Ça, j'insiste là-dessus. Maintenant, derrière cette question, il y a également, peut-être par exemple, celle du vaccin, où on va vous dire, voilà aussi une question pertinente et qui n'est pas des moindres. Donc, je ne voudrais pas qu'on se mette à lire sur la boule de cristal en disant, non, nous les connaissons, ils ne vont rien faire, d'ailleurs, ils ne l'ont jamais fait, comme si c'était le seul espace
où on pouvait discuter de la, non, mais crise. C'est quand même les élus du peuple, non? Je suis en train de dire la même chose. Ce sont les... Permettez. Vous avez par exemple parlé du statut spécial. Mais permettez. Le statut spécial a été développé, ou je crois que depuis le grand dialogue national, il a été mis en exergue. Ça veut dire que bien que n'étant pas à l'ordre du jour au Parlement, ces questions ont été échangées sur une plateforme. Et des résolutions en sont sorties. Vous avez parlé du statut spécial. Far Evis Tayon is in the house with us. They call him the kangaroo man. Far Evis, you people refuse not to go for municipal and parliamentary elections. Do you regret your absence today at the level of the National Assembly? Are you thinking that if you were there, maybe you would have forced the hands of the National Assembly to finally focus on this? No, we don't regret any little. I repeat, we don't regret any little because we understand how the kangaroo system works and works well. Now, why do I say so? If you see a crisis that goes on for 4 years and above, and Dr. Simo tells you that it's not only the ideal place where the issues can be discussed, you can begin to imagine where people are coming from. You can begin to imagine the mentee of the regime in place that is not willing to solve the problem an inch. If you look at the whole scenario, look at what Wilbur did. He only forced himself because he only hijacked. But it was not on the menu for discussion. We had a time whereby SDF parliamentarians chanted the blue whistles in the parliament, and at the end of it, it was not on the agenda of Kava Yege Jibril. So you could imagine that if we said we would have been there, you could sing a song so long as it's not in the agenda, because the agenda is ascribed between them and the 2G. So you could see where the mafia comes in. But now look at the whole scenario. When you hear PCRN tells you about special status and all the like, when you know very well that it is a farce, when you know that it's a smokescreen jargon presentation, that they tell you that power is coming closer to the people. Look at what happened recently in Kumba. That a regional delegate for local councils and development tells you he wants to visit his councils within Meme Division. And he writes to the SDO for Meme Division, I am coming to look at the councils, and then I look at the financial situation, and the SDO quotes another law which was in existence before the formation of the Ministry of Local Development, Local Council, whatever, and says that it is on this premises that he thinks that the regional delegate does not have what it takes to come, because he, SDO, is the one who is the supervisory authority over councils. Now look at the quagmire that comes into place. Now you realize that I am the regional delegate, local council of development. Councils are under me. But at the same time, somebody from Minat is telling me that I need to take permission from him. And they're telling me about special status here. These are the kinds of guys who have decided to take this slogan of special status to deceive English-speaking Cameroonians that power is coming closer to you. You cannot sell a goat from a 2G and you hold a rope. Mbano. It cannot go. So if I hear what we say here, I was even surprised when I heard my brother from PCRN, who even quoted his president as being among those who signed the memorandum from the National Assembly among the 66. It's not. All right. Not true. Okay, it's not true. All right, let me that it's not true, because probably I did not get too well. Because what I'm saying here is that no, it's okay. No, I'm not saying. I said maybe I did not get you, because I'm saying that if he's not part of it, I'm happy, because in the issue of the National Assembly, look at 66 national parliamentarians who took time to write, castigating what came from outside, whereas in their own house. Now, Dr. Simo tells me that it is not the only ideal place. Come on. Are we really in hell, or we are on earth, or we are in heaven? Maybe if you guys were in that house, things will work out. I am answering this, Mr. Leo. You judge a house, you are setting the quality of the house from the foundation. I repeat, you are setting the quality of the house from the foundation. If we and the rest, and I'll give you examples, clear examples. There is nothing, because in the whole system, now I always say that you must be able to correct the foundation. If we talk about electoral reforms, look at those who are in the National Assembly. I hear us saying they represent the people. I tell you, Mr. Leo, they don't represent the people, because if they represented the people 4 years and above running, that topic would have been on the agenda. You call it Zelu the Peuple. Quel peuple?
You tell me that you are a representative. And what are we saying here? Of course, you know, Mr. Leo, that there is a common adage. They say, once you are a parliamentarian of a political party, you become a parliamentarian for the nation. No longer for PCRN or for CPDM or for SDF. It means that the problem that is affecting one part of the country should be a problem as a parliamentarian. It should be a parliamentarian. This is a common adage. It's not whether I have an MP or not. I've looked at the PCRN man is going off the track here. Once you are an MP, this is common knowledge. If you look, I can teach you if you want to learn more about that. It's not whether I have an MP in parliament or not. Once you have been elected as an MP, under normal conditions, you are supposed to function as a parliamentarian for the nation. Which means that a problem in Gelebonduka, though you come from Cambe, or a problem in Mayo Chana, or a problem in Mayo Luti, whereas you come from Ekodo Titi, should be your concern. That's what we call vivre ensemble, national unity. Okay. But the slogan is in the air. Okay. The practical part of it, I see them here just blowing air. So long as that issue is not discussed in National Assembly, I will say that all what we are saying here is that it is a careful attempt to undermine the crisis. Now, Permettez-moi de faire une lecture très clairement, et ça, je crois que tout le monde l'a vu. Dans ses propos, on observe de la déception, de la désolation, qui n'arrive même plus à masquer. Parce qu'il ne peut pas vous faire comprendre, parce que lorsque vous l'écoutez, on a l'impression que les 180 députés sont nuls. Mais c'est faux, c'est archi faux. On sent des personnes qui regrettent leur action, des personnes qui sont totalement, ils ont eu des occasions, mais ils n'ont pas pu le faire. Et maintenant, ils vont se mettre à raconter n'importe quoi. Attendez un peu, c'est pas sérieux. That 4 years running is not in the agenda. I'm sorry. People think you want to keep Cameroonians, you are wasting your energy. Please, you are talking like this. Donc, il n'y a pas de débat. Parliamentarians. I'm sorry. Please. No, please. Let's be orderly. Apostle Ambi Valentine Ngwa, more and more many persons are asking to know the real essence of MPs. People don't know what an MP is supposed to do. People no longer know what to expect from their MPs. Okay. Generally speaking, an MP, as we say, member of parliament. That's the definition of an MP. Because we call MPs on podium, it means member of parliament. A member of parliament is an elected official by a particular group of people in a particular constituency to represent the nation first. And then being a voice to the particular constituency where he comes from. So he serves the nation and then serves that constituency. Just like Dr. Simo said, they are discussing things at the parliament about accidents and other things. And the Anglophone crisis is not the only issue. But in economics, we're told that you must have a scale of preference. And there is a priority upon the scale of preference, which is the number 1. And if the number 1 is kept at number 30, it means the man who has a scale of preference does not even know what he has at hand. So a parliamentarian represents the nation first. I said something here last time. I said, when it comes to the petrol in Southwest, the cocoa, the coffee, the wine, the banana, it is Le Cameroon, unitaire. But when it comes to the crisis of human beings dying, it is Nozo. A new word has been created in French, Nozo. Because a particular group of people in a country are being battered, humiliated, maimed, and killed in their own land. Now, the MPs of the country can allow, or president can sit on a particular speech and say, the country is one and indivisible. If this country is one and indivisible, why is it that someone's pain does not concern the others? Why is it that when somebody dies in the Southwest, it's not a burden? Why is it that when somebody dies in the Northwest, it doesn't disturb? Why is it that it was the SDF parliamentarians that rose up once to stand and say in the parliament, and here when they spoke, the SDF parliamentarians rose up to speak when Frundi was arrested? When he was arrested. It means it was for particular interest of their chairman that caused them to start blowing whistles and making noise in the parliament. Which means all those who died in Kumbu, died in Goktutunja, died in Nwa, died in Mezam, died in Momo, they don't matter. But when their chairman was arrested, that was when they began blowing whistle. Which means any man for himself, God for we all. Is that a parliament? Is that a parliamentarian? That's not the function. Number 2, we have parliamentarians in other parts of the country. When the issue of Boko Haram came here, it was discussed. Everybody carried it as a burden because it was touching the north of the country. It was not touching the far north. When people died in Mayo Sava, Mayo Kani, Mora, Kuseri, we got worried because it was Cameroonians.
And the issue was discussed in the parliament and strategies were put in place. People left southwest, northwest, east, center, littoral to go and fight in the north to stop the insurgents of the Boko Haram. This time around, people are being battered, shattered, maimed, and court-martialed in the southwest and northwest. And then parliamentarians in the other regions are mute. They go to a parliament to discuss an issue that is wiping and almost annihilating an entire population. It is not a subject matter. Is it after 5 years that we are still speculating? That is, it is not even part of the agenda. They are still speculating paraventure. Maybe by mistake, they can bring it up in the parliament. That is a disgrace of monumental proportion. We have to accept on this platform and consider the fact that we don't have consent for human blood and flesh. Because people who drink blood and flesh doesn't mean anything to them. I think we should define the functions of parliamentarians in this country and be able to tell the people in those constituencies that if they catch those parliamentarians who neither represent them, I like Moja Moja. He came up recently and said, all those parliamentarians are not representing them, but they are there eating fat in Yaoundé. How do you explain that a parliamentarian that is representing Gotutunja is staying nobly? How do you explain that a parliamentarian representing somebody in Mwa is staying in BMRC? They are now speaking Yaoundé and French. They don't even know their dialect because they have stayed away from their place for too long. Somebody representing Gunuku is staying in Oja, in Yaoundé. The parliament is in his back. He gives letters of recommendation because all the stamps of parliamentarians are in his sack. You tell me what all parliamentarians. Let us be very sincere here. See, they say car will not get in and got the drive fly. Southwest and Northwestern, drive your fly alone. You don't have parliamentarians. Okay, don't have parliamentarians. I don't know. Honorable Ngala, you will not tell me that Honorable Ngala is not a parliamentarian, no? A cup of water out of an ocean. What can he do now? Okay. How do you draw a cube of sugar in a basin of water? Will never taste. This PCR and let me know. Honorable Ngala Jara is doing a very great job. As I talk now, he's doing a walk close to my house. He's tarring a road. I met him. We spoke, and I said to him, if I have the chance not to lobby for anything because I don't beg people money, I can appreciate what you do. I'm a patriot. A patriot is not somebody that stands behind a president. It's somebody that stands behind a nation. So I think that Honorable Ngala Jara, I don't care a political party, you must be applauded for the job you are doing. May God bless you. But for the rest, I'm here to find out. Are you saying that this PCR and lady Nuran is not doing anything? I have not seen it. Okay, I say what I have seen. Okay. I'm not a test. I don't testify what I don't know. Okay. I don't testify what I don't know. Because the women, I received women here on 8th of March now. They were all of them were appreciating the job she does. Thank God for people who saw it. Yeah. Now, is it not also because of the presidentialist system of the nation that also makes the job of the MPs difficult, very difficult, because it's the executive that takes most of the decisions? Leo, you just pinned a point there that is one of our greatest tragedies in Cameroon. Why? Because we have a constitution that preaches doctrines that are not respected in its reality. We have a constitution that preaches the doctrine of separation of powers. We have a constitution that preaches the doctrine of popularity, sovereignty, where the sovereignty is on the people. And we have a constitution that preaches representative democracy, which implies that when we come to separation of powers, you are supposed to have the parliament being completely separate from the executive, as well as different and separated from the judiciary, though working interchangeably in order to support one another, but one another keeping a balance, implying that as parliamentarians, they are supposed to be there to make sure that the executive does not go out of order. They are supposed to keep the executive balanced. They make laws which are actually interpreted by the judiciary and executed independently. But look at it. We have
a nation that is run by the president, where whether it is a minister, he is speaking on the higher instructions of the president. Whether it is a parliamentarian, he is speaking on the higher instructions of the president. It is terrible how the president is the one who is spoken everywhere, even among the parliamentarians, when they are the ones who are supposed to keep the president in order. You then start asking the question, is there any power that has been granted to the so-called representatives of the people? You discover that at the end of the day, we do not have that representative power. Cameroon is not a nation. I said something on this same platform the other day that Cameroon is a failed experience. It's an experience which had been put on play and it has failed. Why did I say so? I made mention of something earlier. I talked of the first secret of the nation. The reason why the Anglophone problem cannot be tabled in the house and discussed openly is because of the origin of the two Cameroons coming together and forming what we have as Cameroon. The fact that a lot of secrets went behind, and the fact that at the end of the day, one of the people has disappeared in the nation is a problem that to discuss who means that they need to separate the two before bringing back together. And so it becomes very difficult. And who is going to discuss it when the president has not given the order? Since he is the one that gives even the subject of discussion in the house, not the parliamentarians, not the people, because I am certain that as a parliamentarian... Is that what the standing order says? That it is the president of the republic that will tell you what to discuss? That is where the problem is. That you see, we are talking. You are talking, and we are discussing something. I will say this. Yeah. According to the standing orders, it is the parliamentarians who need to propose their laws. It does not mean that the president cannot propose also a law. And secondly, don't forget, these people whom we call representatives of the nation are supposed to work with the people in their communities to know what the people are going through before they come and make laws that will affect their lives. And Apostle just mentioned something here. We have representatives of areas. For example, we have a representative of Moi, who is actually living in Bastos. So you ask the question, is he of Bastos? Please don't stop me. Is he of Bastos or is he of the Moi area? But he's an IDP now. There is no. You yourself, you are in Ekona now. You are in Douala. You see, I am not an MP of this nation. Don't compare me with an MP. An MP, if he believes that he has been voted by the people, then he's supposed to be there with the people. That's what the law says. You see, why should you be struggling to get this thing? He has right to be anywhere. Listen, you people should not interfere when you are talking, please. When you are talking, stay quiet. Oh my non, God. Il faut pas qu'on fait ça. Quand tu parles, je reste silencieux. Donc je n'aime pas quand je parle que me dérange. Là, you have one minute. Donc, in this case, I'm saying this. We have to understand something. The fact that he is a representative of the nation, he can live anywhere in the nation. But if you have been voted, whose constituency elected you to become a representative of the people, that is where we have a problem. Even that law is wrong. Even that constitution has a problem. You can't be elected by a people in a particular area and then you say you are a representative of the entire nation. You are representing the people who elected you. That is the way it's supposed to be. So in this particular Cameroon, we have a problem. Our constitution is a problem. Please, are we not mixing up things here? When a member of parliament is there to make laws, when a law is voted, the law applies for the nation. Of course. It's true now. Yes. They are there to make laws. And yes. There is no law that works for this region. And not for that is not what we are saying. We are saying that as a parliamentarian, before you propose a law, it should be because you have experienced the pain. You want the law to favor your people. Laws apply for everybody. You as a parliamentarian goes there to argue laws. It means that not anything that they bring you have to accept. Yeah. You have to be able to argue and stand against some things that are not. But there are no laws that are for one and not for all. There is no law for one and there is law for all. Laws go for everybody. No, it means you have not been hearing what I'm saying. I'm not talking about laws that are made. I'm talking about the representatives. So as long as you go that you are a representative of the people and you are unable to represent them, you are not a representative. There is no parliamentarian that is representing Cameroonians in the house. Je fasse un peu d'honneur aux femmes.
Je vous en prie, vraiment. Avant vous. Je crois que... Non. Je vous en prie. Je crois que c'est... Je crois que c'est gravissime ce que j'ai entendu depuis sur ce plateau. Pas docteur. C'est vraiment gravissime. Oui, Ça, je le sais, je ne peux pas laisser passer. Moi, j'ai entendu le consultant donner l'impression que les Camerounais ne sont pas solidaires, ou alors les Camerounais ne sont pas solidaires face à la crise anglophone. Et je dis vraiment, c'est extrêmement grave. Vous souvenez-vous, lorsque les problèmes, lorsque les déplacements ont commencé à se faire ressentir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons ouvert les portes de nos maisons, et c'est une forme de quoi? De reconnaissance. C'est une forme d'association et de vivre ensemble. On pouvait bien demander que non, retournez chez vous, tel qu'il est en train de développer la situation. Il veut donner l'impression que la partie nord-ouest et sud-ouest du Cameroun est totalement retirée des 8 autres régions du Cameroun. Non, mais c'est faux. Toutes les 8 autres parties ont démontré à leur manière leur solidarité face à cette situation. À quelle manière? On ne peut pas se lever aujourd'hui. Non, soyons sérieux. Non, dans quelle Soyons manière? sérieux. Allez au niveau de l'arrondissement de la 4e, par exemple. Ils sont logés par des inconnus et des personnes avec lesquelles ils ont constitué une famille. Ça, je vous le dis. Je dis de manière individuelle et volontaire. Je peux vous en citer au moins 4 familles qui en ont accueilli. Ils en ont fait des membres de leur famille. Vous allez à Makepe Misoke, il y en a pareil qui ont ouvert des portes. Vous allez à leur pompe, il y en a pareil. Des familles qui ont ouvert leurs portes à ces enfants, à ces personnes. Je vous en prie. C'est ce qu'on parle ici. Permettez. On parle des vous avez l'impression aux Camerounais que la préoccupation du nord-ouest et du sud-ouest ne regarde que ces habitants-là, et c'est faux. Tous les Camerounais sont impliqués. Non, c'est pas de compris. Tous les Camerounais sont impliqués. Toutes les parties, toutes les autres régions du Cameroun sont impliquées. Parlant maintenant des députés, je suis également abeuré, ça je vais vous le dire. Les fonctions des députés sont clairement définies, tout le monde le connaît. Maintenant, lorsque vous voyez l'honorable Nietzsche crier sur le Cameroun ou alors sur le ministre de la Santé, je vous entendrai dire, oui, il fait son travail, c'est l'action du gouvernement, parce que ça vous arrange. À vous entendre me dire que les députés doivent être dans l'espace, mais c'est extrêmement faux. Et ça, vous le savez aussi. Sinon, le maire, lui, restera où maintenant? Nous sommes en train de traiter un sujet ici, docteur. Je vous en prie. Ne baladez pas à gauche et à droite. Il faut concentrer dans le sujet qu'on est en train de traiter. On traite la négligence des députés dans ces pays. Nous sommes en train de parler de la négligence des députés dans ces pays. Ne nous baladez à gauche et à droite. Ne sommes pas le ballon. Allez-y. Allez-y, docteur. Vous avez commencé par démontrer que le nord-ouest et le sud-ouest est abandonné à lui. C'est nos eaux. C'est nos eaux. C'est vous qui appelez nos eaux. Vous faites comme vous voulez. Je n'ai pas vous. Le nord-ouest et le sud-ouest n'est pas abandonné à lui-même. Mais c'est faux. Le deuxième We are not élément. marginalizing her. They have no grounds. What she said has no grounds. No, please. C'est vous qui avez déterminé la valeur de ce que je dis. C'est ce que vous aviez démontré. Apostle. Yes. Et ça, je m'inscris en faux. Please, Non. Apostle, no. Je m'inscris en faux. Apostle, please. She's responding to what you said. Yes. You are going to respond to what she is saying. So, yes, please. Yes. Donc, dans le thème. Non. Je dis c'est le même thème. Non, Et c'est l'esprit que vous démontrez à chaque fois. Que la partie nord-ouest et sud-ouest est abandonnée à elle-même. C'est C'est faux. abandonné. C'est faux. Maintenant, je vous entends dire il n'y a pas de fonction clairement définie des députés. Mais c'est extrêmement faux. Tout le monde sait quelles sont les attributions des députés au Cameroun. Tout le monde le sait. Maintenant, à exiger qu'ils habitent dans ces parties du territoire, je dis, ben attendez quand même. Vous avez même demandé à la limite qu'ils aillent siéger là-bas. Au finish, on ira siéger dans des espaces qui vous arrangent. Donnez pas l'impression aux Camerounais qu'ils sont bêtes, qu'ils ne comprennent pas de quoi il est question. Et vous voulez toujours tirer la couverture de côté parce que vous êtes, par exemple, d'expression anglaise. C'est faux. Et je l'ai souvent dit à quelqu'un, c'est parce que vous êtes d'expression anglaise que vous pensez que la crise anglophone vous touche plus que les autres. Extrêmement faux. Ça touche tous les Camerounais. Ça nous touche plus. Ça va tous plus que Voilà. toi. Vous voyez qu'ils sont en train d'accepter Oui, ça nous touche plus. Alors, tu es membre de ta famille. Quand on a tiré sur ma femme, tu n'étais pas là avec moi. Je crois que vous comprenez ce que j'étais en train de dire. Je crois que vous comprenez ce que j'étais en train de Ça me dire. touche plus. Voilà. Elle a fini. Are we, please? We are going sentimental here, please. Non. No. I'm sure that. I'm sure. No. Je crois qu'ils ont compris Prof, ce que je voulais dire. Prof,
we are getting out of the subject. So, please, she responded to some issues that were raised. Listen to what she has said, and when I give you opportunity, you respond. That is a debate. We are talking about, I don't know. Yes. Mr. Moderator, go ahead. Christian. Oui, Christian. Yeah. Oui, Christian. Est-ce que nous avions vu les députés, s'il vous plaît, nous avions vu les députés répondre aux membres des congrès des États-Unis et on a vu la solidarité des députés, des partis SDF, RDPC et autres. Est-ce qu'on peut aussi voir cette synergie-ci maintenant? Effectivement, je voudrais, avant de répondre à votre question, rassurer un peu l'apôtre, tout en lui disant que tout à l'heure, il a fait une grosse erreur, j'allais dire un gros fake news, effectivement. Parce que, au sens de la loi, l'article 26, on dit section 26 of our constitution, définit clairement le rôle du parlementaire. Et il faut qu'il sache que le bureau du parlementaire, ce n'est pas à Babessi ou alors à Mbakwa Super, c'est à Yaoundé. C'est à Yaoundé au Parlement. Vraiment, ne faites pas la différence entre le maire et les autres. Même si on fonde effectivement le vote de loi, le cabinet parlementaire au situe où, il faut revoir un peu le fonctionnement du Parlement. Vous n'avez jamais été au Parlement, c'est peut-être pour ça que vous parlez. Là, je vous parle, je vous parle ici ex-qualité comme consultant parlementaire. Permettez que je parle. Je vous parle ex-qualité ici comme consultant parlementaire parce que je sais comment ça se passe. Je l'ai dit, j'avais nos députés, comment ça se passe. C'est toi, c'est qui est le camionneur qui vous avez dit tout à l'heure que vous ne me perturbez pas, non? Vous voilà qui me perturbez, non? Ne parlez pas les bêtises, on m'a déperturbé. Voilà, vous me respectez aussi, je vous respecte. Maintenant, je suis en train de dire effectivement que cette solidarité que vous avez convoquée, que nous avons développée ici la dernière fois, et que nous avons dit effectivement, c'est que nous appelons chaque fois cette solidarité nationale autour d'une question fondamentale. Et moi, je vais aller loin. Il faut qu'on pèse définitivement cet abcès, la question anglophone au Cameroun. Nous, on est, je parle sur le pan où le prof est chuté, nous, on est partisans qu'il faut tuer définitivement ce problème. Ce contentieux historique qui trouve ses fondements depuis le 4 mars 1916. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est ça qu'on est en train de parler d'éthique et autres ici. On est tous sawa. Comme vous et moi, on est sawa. Est-ce que c'est parce que vous avez deux marqueurs, la langue qui doit effectivement nous diviser? Il faut arrêter effectivement cette affaire. Cet enclostrement, quand les autres sont des noso et autres, c'est le diminutif de deux régions, nord-ouest et sud-ouest, qui sont effectivement dans des problèmes. Un peu comme on dit le littoral, un peu ou bien LT. Ça dit, ce sont les diminutifs, ce n'est pas quelque chose de négatif, il me semble. Et cette question que nous avons essentiellement débattue, moi, notre position au niveau du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, que vous connaissez effectivement, c'est que la forme de l'État actuel doit changer. Et cette forme, nous proposons le fédéralisme communautaire. Et nous, on va effectivement finir avec cette question de crise anglophone qui trouve ses réminiscences. À chaque fois, on se retrouve, les gens sur la base d'un marqueur étranger, d'une langue étrangère. On est en train de s'entretuer, en train de revendiquer quelque chose. Il faut arrêter un peu définitivement à un moment donné pour comprendre effectivement que nous sommes des enfants d'un même peuple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Effectivement, nous avons dit qu'il faut revoir la forme de l'État. Et la forme de l'État que nous proposons s'appelle le fédéralisme communautaire. Nous avons effectivement essayé de développer ici. Bon, en l'espèce, maintenant, pour revenir à votre question que j'étais en train de développer ici, je pourrais vous le dire toutefois. Invitez-moi à un séminaire. No, it's going to be a different program now. Oui, effectivement, sur les formes de l'État, on peut en débattre. Vous connaissez bel et bien la position qui est la nôtre. Donc, pour revenir effectivement sur la question que vous posez, nous le regrettons effectivement. Et nous l'avons dit, c'est pourquoi nous n'avons pas signé la pétition, monsieur, comme vous le savez bel et bien. Parce que nous estimons effectivement que l'argument de la souveraineté qui a été développé, notre posture est simple. Il y a deux types de souveraineté. Il y a la souveraineté interne avant d'avoir la souveraineté externe. Et il faut commencer par la souveraineté interne. C'est pour ça que nous croyons effectivement que le Parlement, qui est le socle de notre identité, le socle où on doit défendre nos problèmes, effectivement, c'est-à-dire l'environnement qui transcende toutes les identités nationales, qu'on se retrouve là et qu'on puisse en discuter. Et nous, effectivement, je vous ai cité députés du RDPC et autres, qui commencent à s'inscrire dans la dynamique qui est la nôtre, parce que nous faisons effectivement un lobbying. Et nous l'avons dit, notre président, étant député lui-même, en train de porter cette question à bras le corps pour qu'effectivement cette question soit débattue au sein du Parlement, même de façon d'ordre symbolique.
Et je vous ai donné un peu quelques réminiscences ici en disant que, de par ma posture de secrétaire national des affaires politiques de mon parti, j'ai la chance d'accompagner mon président un peu partout, et des discussions que nous faisons, il peut en arriver que cette question soit discutée. C'est pour ça que je suis un peu désolé quand je disais au docteur sur mon denté de jeu qu'on ne devrait pas jouer au cache-cache. À date, on devrait savoir de quoi il en résulte, effectivement. Outre les remplacements qui vont être faits, on suppose qu'à la dernière ou à la deuxième moitié, n'est-ce pas, du mois, il y a des questions, par exemple, le code en lui-même qui doit être revu et la constitution qui doit être retouchée. Il y a d'autres questions, parce qu'on est là dans les supputations. Tout ce qu'on fait ici, vous voyez le prof, l'apôtre en train d'affirmer, alors qu'on est dans les supputations, effectivement. Ça, il faut qu'on parle de ce postulat. Je voudrais chuter pour dire à M. Faelvis que non, vous ne pouvez pas nous donner des leçons du parlementarisme. Voyez-vous, vous avez eu un député, vous, au MSC, qui, un vieux de, je ne sais pas, combien d'années, qui a passé ce temps quand la crise a commencé. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il changé? Rien. On ne l'a jamais vu parler, sinon applaudir quand le RDP se passe. Nous, au moins, on voit nos députés pouvoir parler. Mais venir expliquer nos députés ici, il faut un minimum de respect pour ceux qui font du travail. Et vous allez assumer les conséquences de votre inconséquence. Aujourd'hui, vous êtes en dehors des institutions. Restez dans la prairie, restez dans la boue. Allez faire votre extrémisme, alignez-vous, comme on vous voit, vous extasiez avec les Amazoniens, vous reculez autres, vous croyez, n'est-ce pas, attaquer notre souveraineté. Non, là nous sommes dans une posture essentiellement patriotique. Tu commences comme ça? Nous sommes dans une posture essentiellement patriotique. Je dis bien, je défends l'intégrité du territoire national. Notre État ne sera jamais ou ne doit jamais subir, n'est-ce pas, moi, comme pour chuter, nous faisons partie des régions où... Non, je ne parle pas plus que vous d'ailleurs. Nous faisons partie, et ce n'est pas vous le modérateur, voyez-vous, pasteur, vous pouvez me respecter quand même. Nous faisons partie des régions où les parents ont donné de leur vie pour ce Cameroun, pour uniter ce pays, qui ont bagarré contre le colon, qui ont donné de leur vie. Et on en est arrivé à là aujourd'hui. On ne peut pas accepter qu'on perde un seul périmètre de notre territoire. Okay. On doit le consolider. On doit effectivement voir, il faut inscrire cette question à l'ordre du jour, on le dit. Peut-être que vous le dit avec véhémence. Effectivement, je le dis en disant que cette région, qui est à l'image de toutes les autres régions de la République, vous parlez du Nord-Ouest et Sud-Ouest, doivent effectivement subir les mêmes traitements qu'ailleurs. Nous n'avons cessé de le demander. C'est pour ça que nous sommes partis, je vous dis, nous sommes partis au chaudron de l'action pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre ce qui ne va pas. Donc, quand on parle de cette question, vous ne pouvez pas nous dire à nous, qui sommes allés sur le terrain, pour parler avec les nôtres, qui recevons les autres. Effectivement, donc, vous avez la langue dépendant de l'unité. Monsieur le modérateur, modéré, s'il vous plaît, vous avez deux intervenants qui ont posé des questions fondamentales. Comment le parlementaire de WUM peut-il habiter à Oja? Now, can we, irrespective of the fact that many persons are pessimistic about the discussion of this, can we also see a surprise visit by MPs to the Northwest and Southwest region during this session? They can surprise the nation, eh? Well, I think that... would that change anything, especially the presidency? You can change. Well, let me go straight to the issue. You know, looking at whether they visit the Northwest or the Southwest, I think let me just interject this idea coming from Christian Jock, from the PCRN, who is aligning the CRM party with, Ambazonians and other like. You know, CRM is a satellite party to CPDM, and they have the same approach that once you are not in line with their actions, they start giving you names, Ambazoni and other like. And I think that it's a grievous offense. I hear he says he's in charge of political war in his party. If that's what the party tells you to be attacking people, I think you have already failed on arrival. I say you have failed on arrival because if CRM has connection with Ambazon, I don't think the party should have been banned along. There's no country that a party sides with a group secessionist and the party is not sanctioned. And these are the same slogans CPDM and you people keep on saying. At the same time, the party is there because you don't have fundamental proofs. You come on air and you make those kind of derogating statements and you think you call yourself a senior member of that party. Well, that's how people who eat bread and sardine or the CPDM will always behave. Now, let's get down to the issue at stake.
Now, whether the people visit, whether the people visit, you are central part of the CPDM. Don't argue. That's why your grammar is doing the same with that of doctor. Now, let's go on here. In the other aspect, you know, from their fruits, you shall know them. From the way they talk, the way they interchange, you know them. It is not hidden. Cameroonians are intelligent to know those things. Now, when it comes back to the issue of whether parliamentarians could visit the Northwest and the Southwest, now, Mr. Leo, if they visit now, it has very little impact. Because the moment the people needed them. I want to tell you that Northwest and Southwest are orphaned. That's why CRM started by insisting of no to the war in these regions. That's why we even went as far as boycotting an election. On the 22nd of September, when CRM members took a center stage, protesting peacefully, insisting that the war in the Northwest must be looked into, alongside corruption and all the like. We have more than 600 persons who were imprisoned. They are only going to be released. We have more than 236 who are still in custody. That is... When you look at it critically, it tells you that if you look at this move, this tells you people who have a move towards that region. Now, if we sit here, parliamentarians are supposed to have gone long. Of course, we're talking about the functions of parliamentarians. And of course, Njok thinks that he masters the function of parliamentarians than all of us. It looks like he thinks that we are Nicompos. I don't know who gave them that kind of infantry of reasoning. A young man that tells you that he thinks he masters parliamentarians. Now, when you look at it, at the level of, you see where 7 people lack reasoning. To know how parliament functions, you need to have a parliamentarian. It's open, you can research. We have friends who are parliamentarians that he himself does not even know. He's just coming into the scene as a young man and is ranting here on air. Now, on the issue of moving, j'ai fait couverture là-bas plusieurs fois, à la santé, je ne connais pas. Now, looking at it, Mr. Let me come back to your question. You know, sometimes as a young... Voilà, vous êtes essentiellement hors sujet. Now, at the level of whether they go to the field, the bitter truth here is that if parliamentarians go to the field now, one, they will not have an impact because the time we needed them has fast gone. The time we needed them to be there, they failed us woefully. Now, Mr. Leo, I'm serious about that. The next thing is that, Mr. Leo, if these parliamentarians go to the North and South, it will be no event. Why? It is an abuse to those in these regions that for 4 years above, out of 3 parliamentary sittings per year up to today, it has not been raised officially in their agenda. It means that deliberately, they are not willing to take that. Of course, I doff my hats to the SDF parliamentarians. We saw how they made some moves. They even had a walk in the Bamenda. I remember that. And also in the Southwest, which we congratulated that. Away from that as an agenda, if we tell you that we want to compose parliamentarians now in Yaoundé to go to the North and Southwest, they will simply be blowing hot air. So, Mr. Leo, to come back to the issue here, I think that Cameroonians should be able to understand those who speak water in their mouth. Mr. Leo, my house cannot be on fire. And you have an executive, you have an arm of the government that has what it takes to put this on agenda and address. And you don't address, and you want us to sit and clamor. Some people might think that we're looking a little bit going out of sentimental. But the truth is that, Mr. Leo, he who wears the shoes knows where it pinches. I am surprised when the doctor tells us that it is also their concern. If it is their concern, the way they react tells us that it is not part of their concern. That's the bitter truth. Mr. Leo, you remember that when Boko Haram started, I contributed, I was a student at that time, 8,000 francs. It was a general interest for the entire nation. And I remember the when round people were putting in 1,000, some others gave 100 francs, 200 francs, and it was carried all to the up north and to combat Boko Haram. I think Apostle said that here. Now the question now is this: if it's not witchcraft in broad daylight, everybody sit here on air, sponsored by the devil, to give some kind of scenarios as if all is well. Mr. Leo, what will stop them? He tells me we don't have parliamentarians as CRM, but they have. We don't have. Non. Vous avez des députés. Voilà, vous n'avez pas. Vous avez des députés là-bas. Alors laissez-nous parler. Donc, vous avez des députés. The question now is, what stops them ranting here from telling the parliamentarians that please, let us pick a move? Can this thing be initiated as an agenda? But it's not there. And then now, when we look at it, forget about those actions. You want to put. You see why I say that some of these people mean, according to some of these people, if it means all of us should die, we should die. They tell us action be put in place. To them, it should take a slow pace. Apostle said something here: opportunity cost, scale of preference. Do you want to bring the topic on the agenda when all of us have that, including me, and you tell me Cameroon is unitaire?
Doctor, you are not serious. You are your party. Thank you. Avant que la crise anglophone ne soit des affaires politiques, c'est d'abord une affaire d'État, de nation. C'est-à-dire, vous vous comportez comme si c'est des affaires de parti politique. Non, la crise anglophone est une question d'État. Ce qui intéresse le peuple camerounais et ainsi le chef de l'État. Donc on ne se comporte pas comme si des actions ne sont pas menées. Vous avez refusé d'agir sur le plan politique par rapport aux actions. Permettez que ceux qui ont décidé d'agir agissent. À leur terme. Accompagnez-les. C'est ce qu'on vous demande, accompagnez-les. Lorsqu'on parle s'il vous plaît. Hier, on n'a pas pu parler du Sénégal parce qu'on a pris tout le temps à parler sur un sujet. Je crois qu'il est temps qu'on parle du Sénégal. Hein. Mais avant le Sénégal, parlons un peu de la Côte d'Ivoire. I'll start with you. Surprisingly, the world is taken aback by the death of Ahmed Ko. We know that the person that he replaced also died, and lots of talks are ongoing. Do you also, like other people, suspect foul play somewhere? Or though some people are saying that he was sick already. Mr. Leo, before I answer that question, I want to say. Can we have in the background? Can we have the pictures of Ahmed Bakayoko? Ella, yes. Before a young man comes on a TV platform and says because he's close to a parliamentarian, he knows the function of a parliamentarian. I learned the function of a parliamentarian in civics in primary school. Okay, you made a point. In secondary school, it is called citizenship. You don't need to know a parliamentarian to know his functions. Okay. That point is clear there. Okay. Vomit that nonsense. Vomit that nonsense. Okay. No, when a man say I'm close, nonsense. That don't primary school nonsense. Don't bring it here. Okay. Now considering primary school nonsense. Don't talk it here. Don't talking to very fine brains. Finally, we are not going to discuss what was. No, we are discussing. Okay. Yeah. Go on. Cote d'Ivoire or Ivory Coast is a country that has been wrecked with war. War. You know the circumstances that drove Gbagbo out of power. Konamide, first of all, became president, and then from there, Gbagbo came. Gbagbo was kicked out by the manipulation of the French, and then Ouattara came to power. Since Ouattara came to power, the drama taking place has never occurred in Cote d'Ivoire. You don't need to be a prophet, like I said, to have a foresight to understand that what is happening in Cote d'Ivoire is something mysterious. The person that was supposed to succeed Gbagbo, Ouattara, when he finished his 2 tenure in office, was supposed to be Amadou Gom Coulibaly, RJC. Amadou Gom Coulibaly suffered a heart surgery in 2012. He was practically a vegetable, very sick. And then suddenly, Ouattara came to Cote d'Ivoire and announced that he will not stand in for elections. Surprisingly, within a few moments, or I think weeks or a month, Amadou Gom Coulibaly died. Amadou Gom Coulibaly died after I woke up from nowhere. As a man who actually does not love power and is not power hungry, he should have at least at that time, Ahmed Bakayoko was alive. Why did Ahmed Bakayoko not take the place of Amadou Gom Coulibaly? Gbagbo insisted on going in for elections. Going in for elections, Guillaume Soro, going for elections. Guillaume Soro was against the elections. Konan Bide against the elections. Now, Ouattara now manipulated elections and came back to power. Then appointed Bakayoko Ahmed to become Prime Minister. Bakayoko has died mysteriously. The second person is appointed as an interim minister and Prime Minister. As I talk to you right now, he's hospitalized. No, that information has been actually, yes, it has been debunked by himself. He has written this evening that he's shocked that people say he's been evacuated. The man? Yes. They are talking about evacuated or sickness. Even sickness. He says he has written this evening that he's shocked. Because it's not evacuation, he is sick. We should be able to clarify this. He has debunked the information. The fact that you are not evacuated does not mean that you are not sick. He is sick but not yet evacuated. I don't know. A woman also forgotten by the name recently just died in Cote d'Ivoire. A very prominent woman also who worked within the cycle of Ouattara. So, if you want to reason from all angles, you will discover that there's some fishy game going on. 2 prime ministers that were to succeed a president who earlier proposed not to go in for elections, cannot suddenly die mysteriously. To the case of Amadou Gom Coulibaly,
who can say, okay, probably he had heart surgery and he was not well. Bakayoko has never been sick. There is no sickness related to Bakayoko's life as compared to his present demise. So if suddenly Bakayoko, who was to sit on that particular position, dies immediately, then I think there is a question mark around the whole Ouattara's government that's supposed to be propped into. We cannot make conclusions right now because we are not in Cote d'Ivoire, and we cannot get into the details of what is happening there. It remains within the cycle of Cote d'Ivoire. I've just given a general knowledge of what is happening in Cote d'Ivoire and what I think are my fears as far as Ouattara is the president. Okay, very tough moments for Cote d'Ivoire. Indeed, very tough moments. You see, why struggling to go into the situation, considering that within the span of, let's say, about 5 months, we've lost 2 prime ministers in the same nation. It's something that people should talk, in fact, should raise eyebrows. I am particularly concerned because of the fact that it seems to be something mysterious, particularly concerned with the present prime minister who just died, Ahmed, because I can't assume that it is just natural, though I at the same time cannot say that he was killed, because we learned he died in Germany. So, Mr. Liu, I'll be sincere in telling you that as an individual, considering that the Ivory Coast is not Cameroon, I might not be deep in speaking concerning it, but from observation, or let's say from an analytical position, I can say that something is cooking from behind. And that particular thing that is cooking might end up sinking Ivory Coast. And so it is necessary that some things like this, Ivorians should look into. They are the best persons to conclude this issue. We can just talk, or maybe air our opinions about it. Can't get deep into discussing it because, sincerely, it is not our nation. They are Africans like us. They are one with us, but we do not know exactly what took the life of the present prime minister. But we know that something is cooking. In fact, as an individual, I can tell you there's something that is not okay. Okay, Christian Jock, des moments très très difficiles pour la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, des mémoires de politique, il faut avouer que nous n'avons jamais vu ce genre de choses. Ce qui nous convient à dire aujourd'hui que le poste de Premier ministre fait peur désormais en Côte d'Ivoire. Oui. Parce qu'en l'espèce même, souvenez-vous que celui qui a suivi l'intérim lui-même est dans le coma depuis hier. Donc on a donc peur qu'on en arrive. Mais je voudrais, voyez-vous, là nous sommes dans un élément essentiellement diplomatique. Non, cette information a été démentie par lui-même. Hein. Ah d'accord. Oui. Mais je crois quand même avoir vu un tabloïd Abidjan.com quand même nous réaffirmer cela, comme ils l'ont d'abord fait avec Ahmed Bakayoko, et après on a toujours voulu démentir, mais quelques 48 heures plus tard, effectivement, il a donné la mort. Donc je m'en tiens effectivement à cette tabloïd. Pour dire la question ivoirienne, depuis 2010 à aujourd'hui, voyez-vous, nous allons aller de répétition en répétition à vivre ce genre de choses. Parce que cela consiste effectivement à comprendre qu'au sein de l'ordonnancement étatique ivoirien, il y a d'autres éléments qui se posent. Et vraiment, quand il y a mort d'homme, on voudrait simplement s'incliner devant la mémoire de cet illustre disparu. Voyez-vous, c'est un symbole politique ivoirien, c'est tout un premier ministre, un ministre de la Défense, mais davantage quelqu'un qu'on a connu dans les milieux qui font l'économie de la nuit. Voilà, c'était le parrain pour les fans d'Arafat. Les jeunes l'ont beaucoup connu aussi. Donc, nous voulons nous en tenir là. Pour ne pas davantage dire, parce que nous n'avons pas d'éléments pour attester de ce qui s'y passe effectivement. Mais cela nous permet effectivement de croire qu'il y aurait une reconfiguration de la scène politique. Nous voulons nous en tenir au message du président Alassane Dramane Ouattara, qui, n'est-ce pas, a parlé qu'il perdait un fils à lui, mais davantage un fils royal, paix à son âme. Nous devons bien croire que la transition générationnelle qui est attendue partout en Afrique ne va pas se passer comme ça aussi ailleurs. Donc nous voulons saluer la mémoire de ce grand homme qui nous a même fait oublier aussi qu'un ministre au Cameroun est mort le même jour que lui. Vous voyez,
on parle de quelqu'un qui est mort en Côte d'Ivoire, mais on oublie qu'on a un ministre qui est mort au Cameroun. Adoum Gargoum. Dont on a enterré hier. Vraiment, le Cameroun ne sont pas au courant. Ça démontre aussi, voilà, ça démontre effectivement peut-être le charisme de celui dont nous parlons aujourd'hui, qui est peut-être fort. Oui. Peut-être vous, M. Léo, comme nous appelons dans votre élan nationaliste, à pouvoir quand même faire émerger l'image de notre ministre qui est mort. Voyez-vous, ça fait quand même mal qu'on parle d'un mort de l'autre côté et qu'on oublie notre... C'est une bonne idée, tu as bien parlé concernant Adoum Gargoum. Voilà. C'est notre ministre. He's a military delegate of external relations in charge of Islamic Week. I'm asking why they don't have a military delegate in charge of Pentecostals. I want that position. I want it. La position là. Pourquoi tant de théories sur sa mort? Merci que vous... C'est comme si vous le saviez, hein, quand vous parlez de théorie. Et je voulais naturellement commencer en disant je ne veux pas entrer dans la théorie selon laquelle en Afrique, le mort, on ne meurt pas pour rien, ou alors il n'y a pas de mort gratuite. Non, je ne veux pas épouser cette théorie-là, parce que si on commence à entrer dans cette logique ou dans cette théorie-là, je vous rassure, on va se retrouver dans un labyrinthe où on ne saura vraiment plus de quel côté sortir. Je crois qu'à cet instant, il est préférable de prendre ça comme une situation de la vie, et comme disait quelqu'un, on n'est pas trop jeune pour mourir, on est encore moins trop vieux pour mourir. Donc on peut dire qu'on peut mourir à tout moment. Mais ce qui est important, c'est simplement de retenir à ce niveau, c'est que la Côte d'Ivoire perd un homme puissant. Moi, je vais dire ça comme ça. La Côte d'Ivoire perd un homme puissant, un homme très fort, et je crois qu'un soutien indéfectible pour la politique ivoirienne. Maintenant, automatiquement, en tant que femme politique, il faudrait bien comprendre que des jeux politiques vont se reconstruire, ce qui est évident, vu la force et la position qu'il occupait sur la scène politique ivoirienne. Donc automatiquement, des nouveaux jeux vont se reconstruire, des nouvelles actions vont se déployer, et c'est en ce moment, c'est à ce niveau que j'exhorte les Ivoiriens à un peu de recul et de maturité, et un peu, à un moment, à penser aux moments sombres qu'ils ont vécus, pour éviter, n'est-ce pas, de retomber dans des moments aussi pareils, aussi troublés et difficiles. Donc c'est simplement ce que je veux dire, que son âme repose en paix et que la Côte d'Ivoire prenne la force pour dépasser ces difficultés et avancer main dans la main. Also, to say that Africa as a whole is touched by not only the his loss, but the fact that their former prime minister died, and it's going to be a little difficult for the current president, because he's losing some of his key allies. Yeah, it's a worry. You know, once human life is lost, it becomes a call for concern, and especially also of that kind of high-profile members who are equally supposed to be at the forefront of putting in place good strategies and good measures for the well-being of the Ivorians. But you know, my own angle, I look at it as a little bit different. I'm looking at it that one died in Germany, the other died in France. What is happening with their hospitals? That's what I'm looking at. So when you see a system that it tells you that French-speaking African countries are really mad, because if I heard that he died probably in Abobo, or probably Bouake, or he died in Yamoussoukro, I will still feel it, but I will think that the medics really tried their best, because it means they have specialized centers. Now, this is a country that has the same characteristics with Cameroon in terms of cocoa production and some other things. But at the end of it too, as the sick man of the French-speaking area, just like Cameroon is totally sick, we start finding those kind of things that presidents have illnesses. They don't send them to hospitals within their area because the government in place has not put in place those specialized units that can take care of them. The question now is, what about the common man, the common Ivorian, who does not have what it takes to go to Germany, does not have what it takes to go to France and die there? It becomes a problem. So I think that President Alassane Ouattara, our good friend, please think of bringing in place, putting in place specialized hospitals, cardiac centers, if you like, high blood centers, whatever, so that even you yourself, when you're sick, go to the hospital in Yamoussoukro or wherever it is, Obake or Abidjan. Yeah. Don't go abroad, because now abroad we don't even know what happened. We don't know if probably some mafias pass around the corner
maybe because the reasons were not. So you cannot tell. That's what I see. I like all the panelists here who said they can only go detailing because none of us can really ascertain what happened. But if it were in the hospitals in the Ivory Coast, I'm sure that would have dispatched an investigating team, probably to talk with the medics on the ground to assess it. But now, how do we go to Germany or France? It's far-fetched from our reaches. So I think nations should learn a lesson that they should make their homes comfortable. They are comfortable for they themselves. That's why you see in Cameroon, you hardly hear His Excellency President Paul Biya going to any hospital in Cameroon. So we think that our people present here should help transmit the message. Let us have specialized hospitals to take care of our high-profile officials. I mean, high-profile officials in the country. Thank you. Our minister died here now. Chief Minister, Delegate of Islamic Affairs is different from Prime Minister, is different from Minister of Defense, is different from Minister of this. Well, look at the portfolios. If I want to tell you that doctors here, I don't know when His Excellency President Paul Biya last visited a hospital here in Cameroon. We know of the hospitals in whether it's Switzerland, wherever that they visit. We've hardly heard another high profile, those are the presidents and all the like. So it goes with categories. If he died here, I'm happy because first of all, he at least I'm first of all happy that he at least get some courtesy with hospitals here. But now we don't know probably what happens that it was here. Maybe is it COVID-19 that he could not go out because the issue too of is another impediment. But we're happy that things are transformed around us. But we're not happy that he died. That's the first thing. Okay. But the fact they're saying is that they message across that high-profile personalities should be able, as presidents and high-profile executive members, to attend medical facilities in their own countries. Okay, we look at Senegal now. Apostle Ambi Valentine Gwa, you followed up what took place out there in Senegal. What lessons did you take out of the standoff between these two core political figures? That's Macky Sall and Ousmane Sonko. Yes, Sonko. Can we change the topic, please? Yes, we are on. You know, African presidents are people, when they are in need of power, they will preach against him that is on the throne. When they achieve the power, they commit the same crime. Macky Sall, according to Dakar Times, in 2011, made a statement. He said, si Wade, Abdoulaye Wade, changer la constitution, on va les déloger. That's what Macky Sall said. That same crime that he fought against in the days of Abdoulaye Wade is the same crime he's committing right now. Ousmane Sonko made a statement yesterday. He said, Macky Sall is no longer eligible to run Senegal anymore. And you see the setup, the blackmail and the sabotage that Macky Sall set up to blackmail Ousmane Sonko in order to give him a wrong political identity, just like what they have done to Sarkozy right now in France. They have accused him of certain charges to destabilize him to go for a year imprisonment so that he will not be qualified anymore for presidential elections. That's exactly what they are trying to do now with Ousmane Sonko. And they are trying to taint his image so that it will discredit him from standing tomorrow as a presidential candidate. But my problem is with Macky Sall. Macky Sall in 2011 opened his mouth and was accusing Abdoulaye Wade for attempting to change the constitution. That same Macky Sall has risen from nowhere. I'm asking that the same finger you were biting yesterday, you have come with that same finger to put in the eyes of others. How do you consider yourself? This is a sickness that goes around Africa. And once the French people are the one that decide who stays in power, you know, the surprise now many people shall die in the land of Senegal, because Senegal is recorded as the best democracy in Africa, especially in the French-speaking Africa. It's the best democracy. And for the very first time, a president comes up and is trying to change constitution. Children have died. People have died in the streets. People have been killed because Jews had to enter into the street and started fighting. When I compare a man like Macky Sall to a man like Muhammadu Yusufa of Niger, who ruled for 10 years and deliberately ceded power, and he has won the Mo Ibrahim Prize, which is $5 million for excellence in leadership. $5 million, excellence in leadership. I'm wondering if in that same ECOWAS zone in West Africa, where Macky Sall is a president, he is not seeing Muhammadu Yusufa as a role model or a pathfinder in democracy. It is the same thing as Alpha Condé woke up in Guinea and fought Lassana Conte, who had ruled Guinea for almost about 25 years.
And he said, Lassana Conte is a demon. And he was the first democratically elected president in that particular Guinea-Conakry. From nowhere, after his tenure was over, he changed the constitution. The same with Faure Gnassingbé in Togo, who ruled and then suddenly decided to change the constitution. I'm asking that, is it a malediction, a curse, or a misfortune upon the head of French-speaking presidents in this continent, Africa? That is a question I will rest my case with. Yeah, but Mugabe was there for long too. I'm talking about French-speaking Africa for now. Okay, but I want us to look at the active participation of the young people of Senegal, who stood up for the liberation of their political leader, compared with what we have here. We've seen our political leaders incarcerated in Cameroon, and you will hardly find young people near that courage to be able to press for the release of their leaders. I want to say that don't forget that Senegal is found in the ECOWAS zone. Senegal is found in West Africa, which the ECOWAS has more power than what we have in Central Africa, where the CEMAC leadership has practically no power over the governance of the various nations. In Central Africa, we have a group of individuals who have succeeded in intimidating the citizens to an extent where being able to rise up and just even make a simple move, or say you want to go to the street and gather people, already it is considered as a terrorist issue. So you do not expect that a Cameroonian who knows that if I go to the streets, I might be arrested and charged for terrorism should go to the street. It becomes difficult. Looking at what is happening. Are you saying that in West? Are you saying that in West Africa, when these young people come out, the presidents are? You see, the laws. The reaction is always no. They cannot clap for them. But the issue is that there are laws that are not so stringent like we have in Cameroon. Okay. In Cameroon, we have a law that was instituted in, I think, 2014 or 2016, which if you gather a group of persons and you speak in a kind of way, you are a terrorist. And so it does not help a situation where individuals can rise up and go to the streets. For example, when the president of MRC was arrested and locked up, that would have been a situation where Cameroonians, in fact all opposition parties, would have rallied behind him and stood up and moved to the streets in order to put pressure. But what happened? Opposition parties, when everybody stood and was blaming the MRC president, that should make you understand something. They are fighting for their stomach. They are not fighting for the nation. And I want to be sincere. Most of what we call opposition parties. No, we are talking about young people now. You are the one who are the young people who tell the young people to go out. Political parties that went out to. Let me say something to you. You do not understand. My question is: a man is arrested because of his charisma and the following he has. You are cutting me, but you don't permit me to answer. Yeah. I've spoken and told you there are stringent laws in this country. Secondly, no, you don't stop me from pinning that point because I need to pin it to link it up. Secondly, Secondly, you have an issue where we have leaders who do not know how to coordinate youth. Okay. Because their interest is their stomach. Because if they focus on helping to galvanize this useful energy, because we have 60 to 70% youth population in Cameroon, which if these young people could be galvanized, they will have that energy to do that. But sincerely speaking, we have lived in a country where there's so much intimidation to an extent where it becomes very difficult for anybody to want to go out, because when you are going out, you are surely going to face prison, or you are surely going to face repression, or you are surely going to, in fact, you see, the fact that you are going out knowing that the military is going to come out, crack down on you so hard, you are afraid of death. We saw it in Senegal. It happened. 5 persons died. They went out.
They went out. 5 persons died from who? In Senegal, among the youths. Yeah, but killed by who? That's the question. It's you still crackdown. You gave the impression You see, that I am West trying. Africa- You see, I am showing you something. There is a crackdown that happened in Senegal from the military. But what will happen next is that there are no individuals who will be locked up, condemned for terrorism at the end of the day. So those are the issues. I wanted to show you that point. It is true that we have leaders in Africa who do not want to let the youthful energy to be expressed. They'll suppress it. But in these two regions, in Central Africa and in Senegal, there are two different kinds of laws that are operating there. But so you will not see. It was not easy for those who came out and also Mr. Leo, the Gilets Jaunes. But Gilets Jaunes came out. Call any name that you want to call. None of them were charged for terrorism. None of them were charged for terrorism. In Cameroon, you'll be charged for terrorism. Okay. So okay. don't compare the two. Ok. Non, c'est toi, Christian, oui, oui. Est-ce que aussi ça démontre la nature dictatoriale des pouvoirs africains qui veulent à tout prix rester au pouvoir? Est-ce que ça n'a pas aussi exposé le fait, comme l'apôtre disait tantôt, que Macky Sall vient au pouvoir et maintenant il veut s'éterniser au pouvoir? Oui, effectivement, votre question trouve toute sa pertinence, mais vous permettez d'abord que je puisse en faire une digression pour répondre effectivement au professeur Marc-Anthony que non. Éviter de taxer les opposants d'avoir faim. On ne fait pas forcément la politique parce qu'on a faim. Là où je suis là, ce n'est pas parce que je manque à manger, voyez-vous. On est là parce qu'on défend des valeurs, on défend une idéologie. Il faut le comprendre. Et il faut également comprendre que l'opposition n'est pas un programme politique. D'accord? Il y a des éléments sur lesquels on s'entend avant de pouvoir mener des actions en commun. Et pas le passé, vraiment, nous ramener plus les affaires pour dire les autres n'ont pas fait ci, parce qu'ils ont fait ça. Vraiment respecter le travail que nous faisons. Si vous pouvez le faire aussi, descendez sur le terrain, pouvoir le faire. Vous êtes à votre niveau quand même. Venez défendre aussi les autres. Donc évitez vraiment de traiter les autres comme tels. Vous avez dit que respecte la parole quand vous parlez, respectez aussi la mienne. Voyez-vous? Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez aussi l'autre. Maintenant, effectivement, je voudrais développer le deuxième argumentaire pour dire que oui, moi je voudrais déjà saluer cette affaire. Parce que c'est une affaire, il faut remonter à ses réminiscences. C'est une affaire privée qui devient essentiellement publique. Voilà, une affaire privée qui a été politisée. Et effectivement, qui a été politisée parce qu'il y a des éléments qui permettent effectivement l'expression de liberté. Qu'on le veuille ou non, il faudrait savoir qu'on parle d'un contexte. Le Sénégal, quand même, en matière de liberté, comme les autres l'ont dit, est quand même un peu plus avancé que le Cameroun. Même si on a l'impression qu'avec Macky Sall, on veut régresser, oubliant que lui-même, il est venu par le même canal. À l'époque, n'est-ce pas, avec, comment on l'appelle, le vieux Abdoulaye Wade. C'était les mêmes éléments qu'il a posés. Et moi, je voudrais saluer son cours, qui effectivement a démontré que le leadership jeune qu'il en incarne, le charisme qui est le sien, parce que ça aussi c'est un élément fondamental. Un homme politique doit avoir ces éléments qui permettent effectivement de rallier les autres autour de lui. Parce que c'est ça que le prof a oublié. Il y a des éléments qui permettent de rallier les autres autour de sa cause. Comment on se comporte vis-à-vis des uns et des autres. C'est peut-être pour ça que vous allez voir, on se tiraille parfois, on a l'impression avec Faïl et ces autres qu'on ne s'entende pas. Non, il y a des éléments. Et là, c'était pour dire effectivement à ceux qui ont voulu me dire ici que j'étais jeune sur le panel pour montrer effectivement que la jeunesse que vous convoquez effectivement fait des belles choses. Ailleurs, ce n'est pas parce qu'on n'est pas, on est moins âgé qu'on n'a pas une certaine habilité à faire quoi que ce soit. Non, il faut vraiment sortir de ce cancan. Et effectivement, si on part du postulat selon lequel c'est la jeunesse qui est le maillon fort de notre pays, 72,36% de la population, et qu'on soit en train de ramener les autres à chaque fois qu'on est jeune, ça pose un problème. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on dit une chose et son contraire. Maintenant, pour essayer de développer, pour démontrer que oui, Macky Sall aujourd'hui est en train, bon, on peut dire ça comme ça, qu'est en train de tuer des éléments dits démocratiques. Parce que la démocratie aussi repose sur un certain nombre de valeurs. C'est-à-dire l'état de droit, respecter les libertés qu'on s'est soi-même assignées et au rang desquelles comme ça, les libertés individuelles s'exprimer pour le faire. Mais seulement celles-ci doivent être encadrées aussi. Ça aussi, il faut le dire. Maintenant, autre chose, on va saluer
je pourrais dire l'indépendance de la justice sénégalaise, parce qu'on a vu celle-ci pouvoir s'exprimer effectivement. C'est ce qu'on demande au Cameroun, au gouvernement camerounais, quand il y a ce nombre de choses, pouvoir le faire. Et même la maîtrise, n'est-ce pas, de cette population sortie en masse pour défendre quelque chose nous a permis effectivement de comprendre qu'il y a des éléments à partir desquels on peut fédérer, on peut se fédérer dans le camp dit de l'opposition. Moi, je rappelle encore que l'opposition n'est pas un parti politique d'abord. Deuxième des choses, l'opposition n'est pas un programme politique. Il faut qu'on cesse vraiment de nous bazarder la tête avec ces affaires-là. Il y a des éléments sur lesquels on s'accorde. Nous sommes dans un marché politique. Et dans un marché politique, chacun y propose ses idées. Voyez-vous, nous, on est là pour vendre les nôtres. Par exemple, la forme de l'État du PCN, vous la connaissez, qui est le fédéralisme communautaire. Oui. Si vous connaissez pas les autres, à chaque question, nous on se prononce. C'est de ça que nous appelons les uns et les autres. Docteur Simon, est-ce que vous avez compris le fait que la France a été vraiment targeted? Oui. Non, ce que je veux, moi je vois, lorsque je regarde votre question, moi je vois plutôt une autre perception, vous allez me permettre. Lorsque je vois l'action des jeunes, moi je dis ici, cette problématique soulève deux éléments importants. La place du jeune dans la société et le pouvoir qu'ont les jeunes dans la société. Lorsque j'essaie de définir ces deux éléments, la place du jeune et le pouvoir du jeune, je vais commencer par la place du jeune. Et puis, naturellement, si de nature ou si de manière générale, on a l'habitude de dire que la jeunesse est le fer de lance de la nation, automatiquement, ça veut dire que c'est une partie de la population qui doit être contrôlée parce que on remplacera demain, c'est elle qui prendra notre place demain, c'est elle qui assurera les fonctions que nous sommes en train d'assurer aujourd'hui. Donc, à un moment, il faudrait bien des rapports sociaux clairs et nets entre le gouvernement en place et sa jeunesse, parce que c'est elle qui va prendre la relève. Mais maintenant, il y a un autre élément, je vous en prie, c'est pas possible. Ça aussi, votre gouvernement ne connaît pas vous la jeunesse. La preuve en est. Le plus jeune ministre à quel âge? Le ministre de la Jeunesse à quel âge? Moi, je vais vous faire permettez-moi de vous rappeler que c'est l'une des problématiques du chef de l'État, même le discours récent, vous en avez entendu parler. Donc, si vous voulez que je termine ce que j'ai à dire. C'est du déjà entendu. C'est le même discours. Il y a utilisé le nouveau. Donc, après cette place-là, maintenant, on met en avant le pouvoir de la jeunesse. Et lorsque je vais parler du pouvoir de la jeunesse, je vais mettre en avant, et je crois que j'ai un confrère sociologue là près de moi, je vais mettre en avant le caractère fébrile de cette jeunesse-là. Et c'est malheureusement sur ce caractère fébrile que les hommes politiques s'accrochent pour jouer la part belle, c'est-à-dire la manipulation. Et voilà le véritable problème. C'est que la jeunesse, c'est cette couche de la population qui est solide, qui est dynamique, qui est forte, toujours prête à se lever, mais qui malheureusement est vulnérable et manipulée, exploitée par des hommes véreux qui assurent leurs intérêts personnels. Et c'est pourquoi à un moment, vous allez voir des actions des jeunes poser des actions qui sont contre la citoyenneté ou alors le caractère responsable. Parce qu'on va dire marcher. J'ai entendu des gens me parler des marches pacifiques. Je ne vais pas revenir là-dessus. Quand vous savez que ces marches avaient les caractères de chassement, je ne voudrais pas sur ces concepts et ces mots-là. Et on voit très vite, rapidement, le rapprochement entre le chassement et le terrorisme. Donc, il y a cette exploitation de la jeunesse qui fait parce qu'à un moment, face à une situation concrète, la jeunesse devrait réagir. Malheureusement, le comportement qu'elle pose commence à être taxé, n'est-ce pas, d'atypique, d'anormal, d'anti-citoyen. Parce que lorsqu'il y a des casses, lorsqu'il y a de la violence, vous avez vu, lorsqu'il y a du sang qui coule. Vous ne voulez pas regarder que les investissements français ont été ciblés? Permettez, quand je parlais d'investissement français, je dis du moment où il y a des casses, du moment où il y a de la violence, je dis on est jeune, on est mature, on peut revendiquer autrement. Parce que tout ce que nous violons, tout ce que nous cassons, que ce soit pour les Français, la position géographique dans laquelle elle se trouve a un rôle dans notre vie. C'est-à-dire, le Sénégal aujourd'hui aura un autre visage après cette action.
pourtant cette jeunesse rassemblée très fortement pouvait réagir autrement. Je veux dire que toutes les réactions soient menées. Sorties menées par... Maybe. Parce que la démocratie le met en avant. Okay. On peut sortir, mais d'une manière silencieuse, calme et propre, en revendiquant des actions concrètes dans le calme total. Mais puisqu'il y a cette manipulation qui amène à un moment à ne plus contrôler les actions de ces jeunes, c'est pour ça qu'à un moment, au Cameroun, si on veut faire une transposition, on commence à mettre des écarts. Okay. Parce que les jeunes, ils sont d'une valeur sûre, mais malheureusement, ils sont exploités, manipulés par des hommes politiques. Far Evis, after this, they came out and they obtained the release of the detained opposition leader, but the president of Côte d'Ivoire, no, president of Senegal, Macky Sall, came out and called on Senegalese to forgive themselves and to look to the future. Well, we'll talk about what Macky Sall said, talk about forgiveness. It's a good outing, but he should lead by examples. If you want us to forgive you, don't manipulate the constitution, step down. You know, it's just like when we queue in from what Dr. Simo talks about. No, presidential elections are like, still 2024. Yeah. It's like when we queue in from where Dr. Simo is talking about, like the issues of manipulation, you know. On the contrary, it's the regime that manipulates those youths. The regime puts them perpetually hungry, unemployed, so that when the time comes, they give them peanuts. I'll give you an anecdote. When I was coming here, a few hours ago to the radio, to the studio here, the guy who carried me on the back, you know, he was, I told him what was the issue. He said he was surprised that after they had called them at the governor's office, you know, and told them not to go after a particular march and all the like, and then they promised some monies, 10 million, it did not come. Now they were surprised. They sent the same persons who came now and they were empowering their bikes, asking them to pay taxes. Now you realize that he has a regret. What's his regret? That they were manipulated upon that time. That they should that they come. Now, non, c'est un anecdote. C'est moi qui parle. On n'a pas oublié quelqu'un. On a encadré tous nos amis politiques. On a encadré tous nos amis politiques. Parce que vous les avez Docteur, s'il te plaît. Docteur, please. Doctor. So, just to come on, discover that the issues of manipulation comes most of the arm of the government. You know, with the African government, what they do is that they first of all render the youth poor. It's a calculated attempt. I'm talking because I work closely with the politicians. I'm talking out of experience. They will not want to see you grow, but they could always come around the youth. They will always get the youth closer when they need them, like to rig elections or to go and organize venues for a particular rally or the like. After that, you hardly see them taking concrete actions that let them position the youth. It's a careful attempt. That's why you see the youths are always vulnerable in that each time the politicians need them for a particular reason, especially those in power who have the budget. Because they are hungry. Yeah, because they are hungry. That's why I said manipulation comes more on those who are into power and not the way Doctor presents it. Now, if you look at the issue, we're talking about Senegal here. As I said, the manipulation is in a system. Now, if the president comes out and says they should forgive, as I said, the president, while saying they should forgive, he should be able to also take stringent measures to show that he is actually sorry for what happened. Because I said, Mr. Leo, in any government that is arrogance, once you make an error, because it is the responsibility of any government to protect the citizens and give them the possibility of having a well-being that is commensurate. The moment you fail onto this and things go off hand, you must be able to take responsibilities. That's why I think that if Macky Sall comes out, we need to see his aspects of being sorry visible on the ground. You realize, Mr. Leo, that what happened there tells you that the youths there are more enlightened. Why do I say so? They know that they have their worries. Their issue is not a political party. Their issue is the ideology. So Sonkos put an ideology, and they see him as somebody who ameliorates their conditions. Whether he belongs to which party is not their business. You could see an enlightened committee. That's why I concur with what Apostle said some few minutes ago, like the most stable democracy in French-speaking African country, because they have attained that level of maturity. Now, if you look at it comparatively with other French-speaking African countries, it will give you a complete different scenario. Because the moment you come, most of those in power will want to see, they want to further use tribalism as we find in the system of Cameroon. No, say this this and that. You know, with these slogans, the system of divide and rule is what moves in this part of Central Africa as opposed to the one we find in this in the West African states. So the maturity is there, meaning that the youths realize that
there's nothing Macky Sall and his officials could tell them not to go out because they see Sonko as somebody who has an agenda very visible. So I think if we look at it, we should be able to learn, because I'm sure you're bringing it up because we have to learn something from it. Yes. We have to learn to know that when these things come out, we're not coming out because they were manipulated. No. They were coming out because they had an issue which has to do with their well-being, and they saw Sonko's ideology as somebody who can put them in a better place. So, but if it happens in Cameroon, they'll tell you that they have been manipulated, and that's the slogan some dictatorial regimes use. Okay, and they deceive people day in day out. Apostle Ambi, but when we see the magnitudes of the outpouring of young people into the streets of Dakar and amongst other localities out there in Senegal, can we also begin to question why it is very difficult to bring people together in Cameroon, also tied to the fact that most political parties are region tribal based, and also the fact that in Senegal they have one language that cuts across. In Senegal they have one dominant religion that cuts across. Yeah, you know, it's a bit difficult to assemble youth in Cameroon because there's a lot of division amongst. We are just talking about this Anglophone, Francophone stuff. No. There's a Beti Bameleke war. There's a Northeast war. There's a division amongst Cameroonians. And it's not just the Anglophone, Francophone. If you come to the Francophone session, there are people united. Why was a young man arrested on a TV panel? He said, a woman told him, vous allez partir joindre la partie de Bami. It's a party, a tribe. You have the Douala, the Bassas. Yes. When did the political party become a tribe? The people, the guys of CDU, of Madame Ndamdria says, je ne veux rien, mais c'est mon frère. Donc mon frère. You see, we have now a tribal groups with appellations of political parties. There is an Ewondo party with a few persons, because the Ewondo party is in power. The few persons who are hungry, they have gone and joined. We have the Bassa party. In the name of a political party, we have the Bamileke party. We have the Bamenda party, which is more of tribal groups with the titles of political parties. When you see tribalism, nepotism, racism begin to operate in an environment, we are in trouble. What is racism? Racism is simply discrimination against a kind. That's racism. Now, tribalism is discrimination within a crime, a kind. So racism is discrimination against a kind, while tribalism is discrimination within a kind. So racism is advanced tribalism. Now look at what racism is doing in the world. George Floyd was killed because of his color. We are killed here because of names. Your name is Kum. His name is Evina. From your name, we can tell you your party. And because of this tribalism and confusion, I can tell you that even those who are in political parties, they are not finding it easy there. Because right in that political party, the man who is in charge will position only his tribal people at the top. So the earlier we broke out of these tribal groups called political parties and become patriots that want the interest of Cameroon to grow, we'll see success. In Senegal, what they speak there is Wolof. Yeah. That language cuts across Mali. It cuts across part of Cote d'Ivoire. It cuts of Niger. That's Wolof. They are almost one. Yes. Number two, they are predominantly Muslims. That religious difference is not today. Christianity is shallow. Like Mali is 98% Islamic. Now, you come there, that religious difference is not there. Tribal difference is not today. So, and then the people are not too alcoholic consuming like Cameroonians, because in Cameroon we drink. We sleep. A man can go to a meeting because he has to drink 2 beer. How can you vote a man because he gave you beer? That means the interest of the country is not even in your heart. So if we measure it, there is a big difference. Now look at Senegal. From the time of Abdou Diouf, who gave them independence, till date. No, Senghor.
Abdou Diouf came later on. Yes, le poste de Senghor. It has been a series of changes. So there is a dimension of maturity come to the political terrain as far as Senegal is concerned as compared to other African countries. Let me also conclude this by saying that I want to really pray for the soul of the minister delegate Adum Gargum in charge of Islamic affairs in the Ministry of External Relations. I want to pray for his soul. May he rest in peace. And I'm also pleading the head of state that I'm ready to work as the minister delegate in charge of Pentecostal affairs in the Ministry of External Relations. If they can give me that privilege to serve my people, I'll be happy. Okay, you want to be minister? Minister of Pentecostal. Pentecostal, precisely. Now, is there an urgent need for African heads of state to also give greater responsibilities to young people and make the young people in their respective nations to feel as being part of the decision makers of their respective nations? Mr. Leo, far gone is a time when youth used to be told you are leaders of tomorrow. Every young man of today has risen up to consciousness and has realized that even those who sit in power today came into power as youths. And so every youth is calling for responsibility. And every youth wants to take that same responsibility these old men took when they were young. And so they should stop singing the song of "You are leaders of tomorrow" and give the opportunity to the young people to carry the nation ahead. When they were young, their wits were strong and they were able to bring up fresh and good ideas that carried the nation to where we are today. Certainly, the times do not fit with theirs. So it is necessary that they should realize it and hand it over to the young people. So I am calling on every African leader, wheresoever they may be, to start recognizing the potential of this youth and put it, because by the time these youths get like they got up like they did in Senegal, like they did in Mali, like they recently did in Nigeria, it might create a situation where our African leaders will not have a place to stay in Africa. So it is necessary that they should give handover responsibility when it is time, and the time is now, not tomorrow. When we keep waiting and expecting that a future will come when these young people would have become 60, then we would have missed the time and lost the opportunity which we were supposed to take advantage of. You see, I always say that it is good to take advantage of an opportunity in the lifetime of that opportunity. And now it's the lifetime of that opportunity. And like Apostle Ambe rightly said, it is necessary that he, in his 40s, should become a minister in charge of Pentecostal affairs in Cameroon. That is his request. And I think the Cameroon government should do something about that. Look into that. Okay, Oui, permettez-moi de dire vraiment et insister là-dessus. Okay. Je crois que dans le dernier, le récent discours du chef de l'État, il n'a pas porté des gants pour le dire. Il a parlé de la transition. Que les jeunes s'écartent des ennemis de la paix. Et nous les connaissons, les ennemis du Cameroun, des gens qui sont pour la guerre, des gens qui sont pour des tripatouillages. Il y en a, il en existe. Et on les connaît dans des partis politiques. Je vous dis qu'il y a des partis politiques qui ont détruit des enfants, la vie des enfants aujourd'hui. Moi, je ne peux pas compter les fois où j'ai fait des collectes d'argent parce qu'on va aller payer les locations des hommes qui sont à New Bed depuis le 22 parce que les femmes ont été renvoyées de maison. Et ces responsables de partis politiques ne disent plus rien. D'ailleurs, ils ne savent même plus de qui il s'agissait. Donc, soyons un peu sérieux. Que les jeunes commencent à être beaucoup plus responsables et avoir le regard un peu plus poussé et qu'ils sachent que tout ce qui vient devant que là, ce n'est pas des personnes sur lesquelles on peut compter. C'est pourquoi le chef de l'État appelait à plus de responsabilité et de citoyenneté. Ils savent bien de quoi je parle. Non, mais j'ai vu les membres du MRC. She does not even know. It's aller ignorance. voir Ignorance.
ignorance. De quelle ignorance parlez-vous? Vous pensez On encadre 9 amis politiques. Entendez ce qu'il raconte. Fini et tout et tout. Vous les encadrez pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est ça? Tu ne connais pas. Et cette liberté qu'ils ont perdue, vous le payez? Vous racontez quoi? Mais de quoi parlez-vous? Vous mettez les gens en cellule, on les encadre. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Tous nos amis politiques de MLC. Il faut demander. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Les gens qu'on a libérés, on va te dire. Qu'est-ce que vous parlez? Si tu es en train de dormir au Qu'est-ce premier qu'ils rang. font là-bas? Regardez comment ils sont en train de parler. Ils sont même à la limite extrêmement étonnants. Vous détournez des enfants, On encadre toutes nos amis politiques. vous manipulez les Mais la enfants. prison par votre gouvernement. Prisonniers politiques. Laisse tout ça. Donc maintenant, tout le monde se Attends, fait mais prisonnier regarde, politique. les I gens am very sorry to understand this. Oui, attends, Donc oh là, comment mais se fait il devenir prisonnier politique? Docteur, pas libéré. S'ils ont des problèmes. Vous portez des Docteur, concepts sur votre s'il vous plaît. dos. I am very sorry. Continuez. La liberté qu'elle est légitime. Entrer en prison Qu'est-ce là. qu'ils font de ça? Please, Vous avez des enfants le 22 on septembre. veut Vous le faire. manipulez pendant que vous dormez sur vos lauriers. Docteur, Mais de quoi parlez-vous? Regardez comment on détruit ces jeunes aujourd'hui. Christian Job. Il y en a qui ne vont pas Christian l'école, Job. il y en a qui ne Christian travaillent Job. plus. Ouais, Vous me Christian- dites, la vision, I'm very sorry. Please. Non, taisez-vous, pardon. Nous sommes Christian- le parti du pays, hein, pas le parti de combat. Christian Job, est-ce que il est aussi temps que les jeunes, please, Christian Job, est-ce qu'il est aussi temps que les jeunes comprennent que le pouvoir ne serait jamais cédé et qu'ils s'organisent pour prendre le pouvoir eux-mêmes ou montrer qu'ils sont responsables et capables de prendre le pouvoir? Par exemple, votre président national, c'est un jeune, il lui-même, il a pris sur lui de savoir qu'il est temps que j'aille prendre le pouvoir. Oui, M. Koum, c'est une thèse que je développe depuis 2011, voyez-vous, dans mes travaux académiques. Je le démontre effectivement que la politique est un métier. Ça, c'est un pan qu'on nous a longtemps caché. On a dit aux gens, la politique aux politiciens, l'église aux églises. Donc, monsieur le ministre, donc, voyez-vous, en fait, ça veut dire que quand vous serez ministre, vous ne parlerez plus de politique. Voyez-vous, c'est un peu ce qu'on a démontré. Je vous souhaite d'ailleurs d'être ministre dans quelques jours. Voilà. Donc, voilà. Donc, je le dis en disant effectivement que il faut que les jeunes comprennent effectivement, et c'est notre cri d'ailleurs, on ne peut pas être 72,35%, c'est-à-dire les 15-35 ans de la population, et qu'on ne soit représenté dans aucune institution telle qu'elle. C'est impossible, on ne peut pas comprendre. Et quand vous allez parler à des jeunes, ils sont là pour suivre des vieux coulants. Voyez-vous, est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle... Trompé par des gens, il faut le Oui. dire. Docteur Simon, vous êtes trompé par un vieux. Voyez-vous. Donc, effectivement, pour dire que... De quelle tromperie parlez-vous? C'est pour Parce que Docteur je Dès suis qu'il se lève à peine. rester là-bas Donc, jusqu'à la pour fin du dire mois. effectivement que le plan des enfants qu'on le a grand-père voté, que vous, retirer le les grand-père maisons que vous et défendez déposer là, ailleurs. il est venu Les au gens pouvoir qu'on à 29 ans. Il était secrétaire général de la présidence de la République, directeur du cabinet civil à 29 ans. Moi, j'étais là son grand-père. Il n'avait pas mon niveau. Il n'avait pas mon niveau académique. Puis il en a bénéficié lui aussi. Ça a déjà bénéficié. Donc, effectivement, permettez Je que vous rappelle que son règne, tous avez ses connaissances, savoir, tous avez aujourd'hui là, sous son contrôle. je vais Donc un minimum de remerciements. docteur, s'il vous plaît. Non, docteur Simon, laissez pas. Vous avez été le conseiller permanent du RDPC aujourd'hui, non? Donc, je suis en train de dire effectivement qu'il faut que les jeunes comprennent que on doit prendre notre pouvoir. Il est temps. On ne peut pas se faire gouverner. Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un comme on l'appelle Niat qui a écrit au président? Il ne peut plus. Il ne marche même plus. Mais c'est le président du Sénat actuel. Mais c'est curieux, on est encore en train de le maintenir. Vous avez quelqu'un comme Kaberg, vous avez ces gens, des courants qui peuvent en marcher. On voit comment on les fait subir. Vraiment, la retraite n'est pas une punition. Cher grand-père, reposez-vous. Et j'ai dit aux jeunes, il est temps de prendre le pouvoir entre les mains. Soutenons le leader jeune. Non, permettez que je ne parle pas comme les autres. Non, c'est là où vous voulez qu'on y arrive, donc, c'est je ça. voudrais effectivement qu'on soutienne, comprenne que demain nous appartient. Et c'est aujourd'hui qu'on parle. Et vous avez un leader comme Cabral qui parle. L'immaturité n'est pas synonyme. La maturité n'est pas synonyme. Puisqu'on vient de... En fait, tout à l'heure, j'ai pu entendre que vous étiez immature sur ce plateau. Et on a vu effectivement... Allez-y. On a vu Elle est maligne. Non, vous êtes maligne. Vous êtes en train de vouloir. Vous allez laisser que mon message passe. Ça les touche. J'appelle tous les jeunes à comprendre que on peut être effectivement député. Vous avez vu, chez nous, les députés ont 30 ans. Chez nous, les députés ont 32 ans. Ainsi. Le plus vieux député chez nous a 43 ans. Donc, comprendre qu'il est temps de pouvoir bosser et
non, je dis, et de pouvoir comprendre effectivement qu'on évolue. Donc, on ne peut pas avoir quelqu'un qui a 45 ans et avoir l'autre qui a 31 ans et croire qu'on est dans la balance. Alors qu'on a 76 virgule la population. Vous, en tant qu'ancien sociologue, vous ne pouvez pas dire ça devant les gens. Ils m'ont vraiment arrêté. Donc, comprendre qu'aujourd'hui, il est temps de changer. Et le moment qui arrive en ce moment, en cette période au Cameroun, est essentiellement grave. Cette période transitoire, la crise anglophone, la désagrégation et tout ce qu'il y a, il est temps de défendre notre souveraineté. Les autres sont morts pour ce pays, ils avaient la vingtaine, la trentaine, donc c'est le moment maintenant. Vous rappelez que le plus jeune le plus vieux, yes, I think that the time for the youths, the younger generation to take over has come because you see the period, the changing time is that which is quite challenging, which those of the older ages, National Assembly, Senate, whatever, Dr. Simo is defending here, are the ones putting us in the quagmire where we find ourselves today from left to right. Now, you know, I'm talking because, you know, last Saturday when in Yaoundé, we held a meeting with the ex-prisoners who left Konenge, and, you know, Muta Sivanos, Muta is around here. Yeah. You talk with him one-on-one. We've been able to get, at each time, we're taking care of their school fees of their children and all the like, which was still ignorant about it. She does not even know. And it's our duty, including legal consultancy, which is taken care of by the party. I want to say this without fear of favor while landing, Mr. Leo. CRM party is the only party as of now that can bother take care of its political prisoners, both in prison and out, as I speak now. Okay. If anybody is disputed, I want to bring the person here on this platform. Okay. So at the end of it, I think that what we need to do is that we are talking to Cameroonians, and we think that the time for change is now. Yaoundé has expired. They have expired in ideas and everything. And I think they should honorably leave the center stage for a new wind to blow into Cameroon. If not, they will face crimes against humanity. I keep saying that, whether they like it or not. Thank you. Okay. We want to say we are sorry. We've taken more than 10 minutes of our time. Thank you very much, Apostle Ambe, for coming. Thank you to Prof. Thank you, Dr. Simo. And thank you, Christian. And to you, Fire Elvis Tayon. Thank you to you guys, production team. Desmond, Eli, and Bertrand, and Noel. Not forgetting Tabi Itambe Bryant, who is supervising our work out here. Stay blessed. Didi Banderas, good evening. Bye-bye.